find the particular integral of, in method 1, if q of x is in the form of e power ax, then we replace d by a. If second one, if q of x is in the form of sin ax or cos ax, then we replace d square by minus a square, then we'll find the particular integral. Okay. And in case of x power n, in case of x power n, we are expanding 1 plus x whole inverse or 1 minus x whole inverse or 1 plus x whole power minus 2. Using these formulas, we expand and we'll find. Okay. Now coming to method 4, if q of x is in the form of e power ax into b, e power ax into b. Okay. In that case, first we'll move e power ax to be front by replacing d by d plus a, by replacing d by d plus a, and based on this v, we'll find the particular integral, right? Now in method 5, same way like fourth method, here x into v. In this case, the particular integral using a formula we solve, x minus f dash of d by f of d, okay, into 1 by f of d into v. Okay, so this is the formula. Okay. Now we'll go for method 6. So that is a general method, we called as general method. We call it a general method for particular integral. Okay. Is that whenever the q of x is not of these 5, q of x is not of these 5. Okay. So like q of x is, see, e power ax is there. So suppose ln x. Okay. Suppose ln x. Okay. Right. So q of x is e power x square. Q of x is e power x square. Okay. Right. So here in case of method 2, we have, in case of method 2, only sin ax cos ax. Suppose q of x is tan ax. Okay. Secant ax. Likewise. Okay. So secant ax likewise. Okay. So other than this 5, also this 5. Okay. So if 5 ఉండొచ్చు, other than this 5 కూడా ఉండొచ్చు. Okay. So అప్పుడు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి? Okay. The particular integral ఎలా కనుక్కోవాలి? That's what our general method. We have to go by general method. Okay. So in this case, see, in this case, in method 6, okay, method 6, okay, what it says that is, we have a formula to find the particular integral. Okay. So what it is that, please listen. Please listen. So in case of 1 by d minus alpha, in case of 1 by d minus alpha into f of x is 1 by d minus alpha into f of x is, in case of method 6, we are using the formula. Okay. So which is nothing but 1 by, sorry, the structure is 1 by d minus alpha into f of x. 1 by d minus alpha into f of x. Okay. Equal to e power alpha x into integral f of x into e power minus alpha x dx. Okay. So 1 by d minus alpha. So actually we know that 1 by d of f is nothing but integral of f, right? Integral of f. So same way like 1 by d minus alpha will be there. One by d minus alpha will be there. Okay. D minus e power alpha x into f of x into e power minus alpha x. So likewise we'll write. Okay. Likewise we will write. Okay. So same way like d plus alpha into f of x will be e power minus alpha x into f of x into e power plus alpha x dx. Okay. So using these two formulas, okay, and okay, suppose
we have like n linear fractions of any f of d, n linear fractions like d minus alpha 1 into d minus alpha 2 into and so on, d minus alpha n. Okay, f will be there. We can express this. We can express this a by using our partial fractions, b by d minus alpha 2 plus and so on. Okay, from k by d minus alpha n by d minus alpha n into f. Okay, so using our partial fractions, we'll find this a, b, and so on n values, and then we can apply the formula. We can apply. Okay, using our partial fractions. So you know that partial fractions, right? Using our partial fractions, we'll find a, b, and so on n, and then we'll apply the same formula for each term. This one separately. Okay. We'll apply the formula for each term. Okay. Right? Okay. Now. Yes, Raskunara, we'll go for examples. Raskunarama. So we'll go for examples. So write down solve d square minus 3d plus 2 into y equal to sine of e power minus x. Solve d square minus 3d plus 2 into y equal to e power minus x. Sine of e power minus x. So this is also in the form of so this is also in the form of f of d into y equal to q of x. Okay, f of d into y equal to q of x. Okay, so the solution of this is you know it y equal to cf plus pi, right? Cf plus pi. So find cf now. What are the roots of auxiliary equation? Anyone? What are the roots of auxiliary equation? Anyone? 1 and 2, 1, sir. Yeah. Very good. So consider here we should consider f of d into y equal to 0. F of d into y equal to 0. Okay. And so that is nothing but d square minus 3d plus 2 into y equal to 0. So auxiliary equation is m square minus 3m plus 2 equal to 0. So therefore m will be 1 comma 2, right? So therefore CF is, what is CF is C1 e power x plus C2 e power minus x. Okay, na? C1 e power x plus C2 e power 2x, right? Sorry, 2x, right? So that's same as CF. Now we go for PI. Our Q of x is sine of e power minus x. Sine of e power minus x, which is other than our 5 methods, right? Which is other than our 5 methods. Avuna? So that's why you go by general method. You have to go by general method. Okay. So in general method, in case of general method, so the PI is, I have to write PI first, 1 by f of d into q of x. 1 by f of d into q of x. 1 by d square minus 3d plus 2 into sine of e power minus x. So as I told you that I have to express this into linear fractions. I have to express this into linear fractions.
as I told you, like, huh? So this will be, as we know that 2, 1 are the fractions of auxiliary equation, same like we can express d minus 2 into d minus 1, sine of e power minus x. Now I have to express this, what I told you right here. I have to express this linear fractions using of partial fractions. Then we'll apply the same formula. Okay, so that's why I have to express 1 by d minus 2 into d minus 1 as a by d minus 2 plus b by d minus 1 by partial fractions. So 1 will be a into d minus 1 plus b into d minus 2. Okay, put d equal to 1 equal to 0 plus b into 1 minus 2, b equal to minus 1. Okay, put d equal to 2, 1 equal to a into 2 minus 1 plus 0 means that a equal to 1. Okay, you know it, right? Partial fractions చేయడం వచ్చు కదా. LCM చేశానమ్మా, ఇక్కడ LCM చేస్తే a into d minus 1 plus b into d minus 2. Okay, so I would like to find a b values. I substituting d is 1, you'll get b value. I substitute d equal to, I'll get a value. You are comparing d coefficients like that also, you can find whatever you like. So my PUC lo baga నేర్చుకున్నారు, so no need to tell, I think so. Okay, so therefore 1 by d minus 2 into d minus 1 can be written as a is 1 by d minus 2, b is minus 1. I'll write minus here, 1 by d minus 1. Okay, so therefore my pi is 1 by d minus 2 minus 1 by d minus 1 sine of e power minus x. This will be 1 by d minus 1 sine of e power minus x minus 1 by d minus 1 sine of e power minus d minus 2, right? Sorry. Now I would like to find first this value, 1 by d minus 2 sine of e power minus x. ఎలా రాయొచ్చమ్మా దీన్ని? 1 by d minus alpha, 1 by d minus alpha f of x ఉంటే e power alpha x integral f of x e power minus alpha x dx గా రాయొచ్చు, అవునా? Using this formula, I would like to write this e power 2x into integral e power 2x into sine of f of x is sine of e power minus x into e power minus 2x dx. Sine of e power minus x into e power minus 2x dx. Okay, so ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది, దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము, అందుకని ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటాను. సైన్ ఆఫ్ ఓకేనా, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటాను. దీని డెరివేటివ్ చేస్తే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? minus e power minus x dx equal to dt. Okay na? So ఇక్కడ replace చేస్తే sin t e power minus 2x ని e power minus x into e power minus x dx గా రాసుకున్నాం. సో ఒక e power minus x ప్లస్ లో t పెడతాను, ఒక e power minus x dx ప్లస్ లో minus dt పెడతాను. So this will be minus taken outside, e power 2x into integral t sin t dt.
t sin t, you know it, t sin t, f is t, g is sin t. The derivative of this one, integral of this minus cos t. This is 0 minus sin t plus minus. So this will be minus t cos t minus of minus plus sin t minus of minus plus sin t. Okay. So now replace t now, e power 2x, t ante e power minus x, cos of e power minus x plus sin of e power minus x. Okay. రాసుకుంటున్నారా? Any doubts, please? Any doubts, please? సో e పవర్ 2x తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఏమొచ్చింది మనకు? మైనస్ e పవర్ 2x ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 2x ఇంటూ మైనస్ e పవర్ మైనస్ x కాస్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ x ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ x వచ్చింది. అవునా? అంతేనా? e పవర్ 2x తో మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ e పవర్ 2x into e power minus x is e power x cos of e power minus x plus, sorry, minus, because of this minus e power 2x into sin of e power minus x. Okay. Okay. So that is about 1 by d minus 2 into sin of e power minus x. Now I'll go for this. 1 by d minus 1 into sin of e power minus x. ఆబ్జెక్టివ్ లో గ్యారంటీ అడుగుతారమ్మా, ఆబ్జెక్టివ్ లో. ఓకే. సో మెథడ్ 5 లో, ఆల్ మెథడ్ 5 లో కాకుండా డిఫరెంట్ గా అడుగుతారు. ఆబ్జెక్టివ్ అనే కాదు, మామూలుగా కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఎనీవన్, హౌ టు రైట్ దిస్? E power x into integral of sin of e power minus x into e power minus x dx. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏమనుకోవాలి? ఇక్కడ కూడా e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని టీ అనుకోవాలి, ఎందుకంటే సైన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం. sin t minus dt. This place I can replace by minus dt. Minus by రాస్తే e power x integral sin t dt minus e power x integral sin is minus cos t. Minus of minus plus e power x cos t అంటే e power minus. Okay na? So now replace in pi. Both values replace in pi. Both values replace in pi. So what is pi now? So in place of this, I replace by the pi. What we get? This is e power x into cos of e power minus x minus e power 2x into sin of e power minus x. Then so in place of this, e power x into minus
minus power x into cos of e power minus x. Both will cancel. So this is my pi. Therefore, general solution is CF plus PI. CF అంటే ఏంటి రీప్లేస్ చేయండి, PI అంటే ఏంటి రీప్లేస్ చేయండి. CF అంటే ఏంటి రీప్లేస్ చేయండి, నెక్స్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రాబ్లం రాసుకోండి. సాల్వ్ d square minus 1 into y equal to 2 plus 5x. Solve సార్ ప్రీవియస్ పేజ్ ఒకసారి చూడండి. what is CF now? Anyone? Net. Follow net. What is CF now? 0,1 sir. 0,1 now. Plus or minus Plus 1, or sir. minus Plus or minus 1, sir. Okay, okay, very good. Therefore, CF is C1 e power x plus C2 e power minus x. Now finding PI. So దీన్ని మీరు నార్మల్గా కూడా చేయొచ్చు, మెథడ్ 3 యూస్ చేసి చేయొచ్చు, బట్ విల్ గో బై దిస్ మెథడ్ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, యా 2 plus 5 మెథడ్ 3 యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చమ్మా, బట్ విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, సో d స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఎలా రాయొచ్చు, d plus 1 into d minus 1 రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఓకేనా. Now using of partial fractions.
Sir, your mic is muted, sir. Sir, my voice not audible, sir. Sir, your mic is muted, sir. Okay. Yeah, how to integrate this? 2 plus 5x e power x. Derivative of this is f, this is g. Derivative of f is 5 e power x, 0 e power x plus minus. So this is e power minus x into 2 plus 5x into e power x minus 5 into e power x. When we multiply with e power minus x, this will be 2 plus 5x minus 5. 5x minus 3. 5x minus 3. Is it okay? When we multiply with e power minus x, this is e power x, this is e power x. That will be 1. Okay. So similarly, we'll go for just a moment, Amma.
హలో సారీ అమ్మా ఇది నెట్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే d -1 చేశారు ఎవరన్నా? d -1 go for this part 1 by Yes, sir. ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎంత వచ్చింది? e power x 5x minus 3, sir. ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం యూజింగ్ ఆఫ్ fg రూల్ 2 plus 5x e power minus x. Derivative is 5 minus e power minus x. 0 e power minus x. This is plus, this is minus. So this is e power x. 2 plus 5x into minus e power minus x minus 5 e power minus x. This is minus of 2 plus 5x minus 5. So minus 5x minus 7. Minus Right. 7, sir. Okay, na? If I replace here, if I replace here pi, therefore pi will be minus 1 by 2 times 5x minus 3 minus plus 1 by 2 plus 1 by 2 times minus 5x minus 7. So 2 is LCM, minus 5x plus 3 minus 5x minus 7. Minus 10x by 2 is nothing but minus 5x. 3 minus 7 is minus 4 by 2 minus 2, right? Is it okay? Any doubts, please? Therefore, general solution is phi equal to CF plus PI. CF plus PI రాయండమ్మా, మర్చిపోదురు ఎగ్జామ్ లో. మర్చిపోతే 2 మార్క్స్ ఊరికేనే పోతాయి. మీ ఇష్టం, ముందే చెప్తాను. ఓకేనా? This method is very important amma. Okay. ఇలాంటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండేట్టు అడుగుతారు. నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ మెథడ్ కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ ఉండేట్టు అడుగుతారు. సో రైట్ డౌన్ సాల్వ్ d square plus a square into y equal to tan ax. D square plus a square into y equal to tan ax. So what is CF? Anyone? What is CF? Plus or minus AI, sir. Okay. What is CF now? Finding CF. Consider the part. ప్రతి ప్రాబ్లంకి రాస్తున్నానమ్మా, ఎందుకంటే కొందరికైనా నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? నేను డైరెక్ట్ పిఐ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఇంకా సగం మంది సిఎఫ్ కనుక్కోవడం కూడా వచ్చుండదు. ఓకేనా? They are not at all bothered what is going on here. Okay, maybe next week కానీ ఈ వీక్ కానీ షెడ్యూల్ వస్తుంది మిడ్ కి. Try to prepare that. Try to prepare for mid exam. C1 cos AX plus C2 sin AX. Okay. Now we'll go for PI.
So tan AX is not in our 5 methods. Definitely will go by method 6. Definitely will go by method 6. So d square plus a square ఎలా రాయొచ్చమ్మా? d square plus a square ఎలా రాయొచ్చు? Anyone? D plus A into D minus A, sir. Very good. Very good. ఓకేనా? సో దీన్ని మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చండి. ఎలా అంటే 1 by d plus ai into d minus ai కదా. 1 by d plus ai ని అలాగే ఉంచి ఫస్ట్ 1 by d minus ai tan ax అని రాయొచ్చు. ఫస్ట్ దీనికి అప్లై చేసి మళ్ళీ వచ్చిందా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి పెద్దది వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఒక్కోసారి లైక్ మన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా sin of e power minus x. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ సెకండ్ టైం ఇంటిగ్రేషన్ ఒక్కోసారి ఎవాల్యుయేట్ చేయలేకపోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకనే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి వెళ్తారు. వస్తాయి అంటే ఇలాగే వెళ్ళొచ్చు, ఇట్లాగే వస్తాయి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్. ఒక్కోసారి మనం ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఓకేనా, పెద్ద పెద్ద ఇంటిగ్రల్ వచ్చేస్తాయి, అప్పుడు మనం ఇంటిగ్రల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయలేం. ఓకేనా, అలా మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోకుండా వస్తాయి అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎనీవే, సో వుడ్ లైక్ టు గో బై partial fractions. A by d plus ai plus b by. So what is ab values? Anyone? ఎవరిని చెప్తారా ab values? One minus a plus 1 by 2a, sir. Okay, put d equal to ai, b into 2ai. D is 1 by 2ai. Put d equal to minus ai, minus 1 by 2ai, right? So replace este 1 by minus 1 by 2ai d plus ai plus 1 by 2ai d minus ai. Okay, so therefore pi is what is f of x? Q of x we have tan x. Tan x. Now let's consider this part. D plus ai into tan ax. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి దీన్ని? ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి చూడమ్మా, దీన్ని డైరెక్ట్ గా మనం చేయలేము. చూడండి, దీన్ని ఏం చేయాలంటే e power I theta is cos theta plus I sin theta. tan ని sin ax by cos ax గా రాసుకోవచ్చు. మల్టిప్లై చేసామనుకో e power minus iix into integral
So it's only cos ax into this part. Cos gets cancelled, sin ax plus I into sin square ax by cos ax. Sin square ax by cos ax. Sin ax dx ని చేయొచ్చు. Integral sin square ax by cos ax ని ఎలా చేయాలి? Anyone? Sorry. Sin square x by cos x ని ఎలా చేయాలి? Anyone? ఎలా చేయాలమ్మా? Set sin 2x formula use చేయొచ్చు. Sin 2x ని వాడితే అప్పుడేమవుతుంది? Sin ax dx. అందుకేనమ్మా మీకు ఇంటిగ్రల్స్ బాగా రావాలి. 1 by cos is secant, right? 1 by cos is secant. I into cos square by cos is cos x. So integral sin ax is minus cos ax by a plus I into. So anyone, what is integral secant x? What is integral secant x? Anyone? Tan square x. Integral secant x. Anyone? Please, integral secant x formula చెప్పండి. ln of secant x plus tan x. Yes. ln of secant x plus tan x, right? Minus I into integral cos x is sin x by a. ఇక్కడ కూడా by a వస్తుంది. ఓకేనా? by a. ఓకేనా? సో ఈ రెండిట్లో నుంచి చూడండి, ఈ రెండిట్లో నుంచి మైనస్ ని కామన్ చేసాం అనుకో, -1 by a ని కామన్ చేసాం అనుకో, cos ax plus I sin ax. Plus I into దీని ఏం రాయొచ్చమ్మా? దీని ఏం రాయొచ్చు? e power of iax. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ ఐఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఓకేనా? So this is what we have. ఓకేనా?
ఓకేనా? So this is what we have first part at the first part. ఈ part is సంబంధించి. Now we go for this part. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చండి, కావాలంటే డైరెక్ట్ రాయొచ్చు, మీరు కావాలంటే చేయండి. సో ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, ఐ ప్లేస్ లో మైనస్ ఐ ఉంది, అవునా? ఐ ప్లేస్ లో మైనస్ ఐ ఉంది, అవునా? సో ఎక్కడైతే ఐ ఉందో అక్కడంతా మైనస్ ఐ రీప్లేస్ చేయండి. దట్ విల్ గివ్స్ దిస్ పార్ట్. ఓకేనా? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ సిమిలర్లీ. So this is 1 by d plus ai into tan ax. Similarly, 1 by d minus ai tan ax minus 1 by a minus I by a e power iix ln mod secant ax plus tan ax. నేను సిమిలర్లీ అని రాశానమ్మా, మీరు ఎగ్జామ్లో మాత్రం చేయాలి. ఓకేనా? నేను సిమిలర్లీ అని రాశాను, బట్ మీరు ఎగ్జామ్లో మాత్రం చేయాలి. ఓకేనా? ఓకేనా, అర్థమైందా? సో నా వి గో ఫర్ yp or pi. yp అని రాయొచ్చమ్మా, pi అని రాయొచ్చమ్మా, both are same. So what is yp? Minus 1 by 2ai. This part we have minus 1 by a plus I by a e power minus iix ln mod secant ax plus tan ax plus 1 by 2ai minus 1 by a minus I by a e power iix ln mod secant ax plus tan ax. సో దీని నుంచి మనం ఏమన్నా చేయగలమా? So this is minus of minus plus 1 by 2 a square I. This is minus 1 by 2 a square I. Maybe this will cancel out. Okay. Now coming to this part, I into I gets cancelled. Minus 1 by 2 a square minus 1 by 2 a square ln of secant ax plus tan ax ని కామన్ చేస్తే దీని ప్లేస్ లో ఏమో e పవర్ మైనస్ iix, ఇక్కడేమో ఇక్కడ కూడా మైనస్ ని కామన్ చేశాం కాబట్టి ప్లస్ e పవర్ iix. ఈ 2ను కూడా ఇక్కడ రాస్తాను బై 2 ln of secant ax plus tan ax. This will be what it will be, e power I theta plus e power minus I theta by 2 is nothing but cos theta, right? E power I theta plus e power minus I theta by 2 is nothing but cos theta. So this is what we have. Okay, this is what we have, our pi. So therefore general solution is y equal to cf plus pi. The general solution is y equal to cf plus pi. అర్థమైందమ్మా? Any doubts please? Any doubts? Any doubts please?
అయిపోయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాసుకోండి. Solve d square plus 4 into y equal to secant 2x. So what is C of anyone? Plus or minus 2i, sir. What is C of now? Therefore C of ఏంటమ్మా? C1 cos 2x plus now finding pi. This will be written as d plus 2i into so we'll go by partial fractions. By partial fractions, okay, put d equal to 2i here. This will be 0, b into 4i, right? 2i plus 2i, 4i. So b equal to 1 by 4i. Put d equal to minus 2i. This is a into minus 4i. This will be 0. A is minus 1 by 4i. So therefore, this will be written as minus 1 by 4i into d plus 2i. B is 1 by 4i d minus 2i. Okay, so I'll go for pi. The pi we have u of x is secant 2x, right? Secant 2x. Okay. D plus 2i into secant 2x. This will be secant 2x. Consider this part. E power minus 2ix secant 2x into e power 2ix dx. సో ఇక్కడ కూడా మనం e power I theta అని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. cos 2x plus I sin 2x. సో చూడండి secant into cos ఎంతమ్మా? 1, sir. 1. Very good. So secant into sin Tan, secant by sir. cos అవుతుంది, Tan tan 2. అవుతుంది, అవునా? Yeah. So integral 1 dx is x. Integral tan x ఫార్ములా చెప్పండి ఎవరన్నా. Tan 2x. And of secant x.
Yes, very good. ln mod secant 2x. Yeah, fine. So similarly, so this is 1 by d plus 2i, right? Similarly, 1 by d minus 2i secant 2x will be e power 2ix x minus I ln of secant 2x. Okay, na? So now replacing all in pi minus 1 by 4i e power minus 2ix x plus I into ln mod secant 2x plus 1 by 4i so this is minus e power minus 2x. This is plus e power 2x x x. ఇక్కడ minus I gets cancelled, minus 1 by 4 e power minus 2ix. This is minus of minus plus e power 2ix ln mod secant x. ln mod secant 2x. Okay, na? So this will be 2 secant, sorry, 2 sin 2x, right? This will be 2 sin 2x. 1 by 4i, sorry, x by 4i, 2 sin 2x. Okay, na? ఇక్కడ minus 1 by 4 ని కామన్ చేసాం కాబట్టి minus 1 by 4 2 cos 2x into ln mod secant 2x. So 2 cancel పోతే 1 by I is minus I minus xi by 2 sin 2x minus 1 by 2 cos 2x into ln mod secant 2x. That's it. Any doubts, please? So same way, like you have to solve b square plus a square into y equal to cosecant ax secant ax tan ax. Okay, na? Sorry, tan already chesam kada. Cot ax. So these are a homework. So similarly, you have to solve. So this is my PIM of PI. So solution right. General solution is y equal to CF plus PI. Okay, na? Any doubts, please?